Okay. Oh, me India, but under the Susan Yagonia, and such a gong was on the boat, Salamana language, Tajeto Jeja to Chimento de Jabunjam. Sigilombo da Jebego, Jejo de language, Jamava to Jango, Mandashijambo, Java, Tajisaba, Kunji, Yamanjagun, Ranjam Gujas, Paso, Sanjetaji, watching Cholando Loma Jinjel of the Lantrobos of Jinjel of the Trova issues of Jinjel of the Energy, the Bandalama Sola Joseph, Jesus and Jalhatan Haman Sola Joseph. Nasa Bandalama Sola Joseph, over the Rova Jinjel of the Sur, to Jishin Rova Jinjel of the Sur, the Dama Jinjel of the Sur, Chaja Chamber Chujum, sending in lot of Jinjel of those and Rova Jinjel of Cholando Jinjel of the Sur, Lantrobos of Jinjel of the Sur, Trova issues of Jinjel of the Sur, the Bandalama Sola Joseph, Jesus and Jalhatan Haman Sola Joseph, Nasa Bandalama Sola Joseph, over that Rova Jinjel of the Sur. To Chishin to Virginia of the Sun, the Virginia of the Sun, Charger Chamber, Chojong Mondo, sending in lot of Virginia of those, the sausage and Virginia of the Sun, Chalando Long Virginia of the Hunter was the Virginia of the Sun, to buy issues of Virginia of the Sun, the Jijita Bandalama Sola Jesujo, Jijis and Hatan Hamazola Jesujo, Nasa Bandalama Sola Jesujo, over that Virginia of the Sun, to Chishin to Virginia of the Sun. The Majinjel of those Chaja Chamber, Chodium, sending yellow to Virginia of those Sanjakundu, Savala, Kuzungu, Chamber, Charles, along the Menala, Rawashibata, Sudan, Rovanian Bachinji. Good morning, everyone. First, we should prepare our motivation, altruistic motivation of Bodhicitta. Today, I'm going to receive the teaching for benefit of every sentient beings. I think on this subject is come later, some one related to this subject. So we will discuss more on there, but always be, we said virtue as a beginning, virtue as a middle, virtue as an end. So what does the virtue as a beginning mean? That what kind of intention we have for receiving teachings or any kind of dharma activities. Most important is the intention. Without the supported by the good intention, even we do dharma activity, it can be possible to go to wrong path, wrong way. It can give you wrong, what called the negative result from the dharma practice. So that reason, I think intention is important. Lots of people don't think as a preliminary is not that important as a actually practice. But actually, true is where go the actually practice, which direction goes is based on the preliminary. If our actually practice is supported by the preliminary of a negative intention, even practice itself is correctly we did, but still only give us a result as a negative. So that reason, virtue as a beginning or preliminary practice, we can use as a preliminary or we can use as a motivation is I think key to this reason. Lord Jidisumgun said, others non-profound is my profound. Why? Because other think, like a preliminary practice is not that much profound as a actually practice. Like if you ask to some master, which is more profound, Ngondro practice or Mahamudra, I think pretty much everyone will say Mahamudra is more profound. But the truth is Mahamudra only can become profound if that is supported by the good base of Ngondro practice. If our Ngondro is not good, preliminary practice is not good, actually we will never reach to the Mahamudra state.
we couldn't practice the Mahamudra. We will never understand about the Mahamudra. So we don't have that profound one. So this reason, Lord Jesus says, others non-profound is my profound. So please we should generate the motivation of a bodhicitta as a preliminary practice. Thầy gửi lời chào tất cả mọi người. Thế và để chuẩn bị thì trước tiên chúng ta chuẩn bị về cái động cơ vị tha của Bồ Đề Tâm. Với cái động cơ như vậy thì chúng ta sẽ làm lợi lạc cho tất cả hữu tình chúng sinh, và hành giả thì cần phải nương vào cái dựa theo cái chủ đề này. Chúng ta vẫn nói rằng là giới hạnh lúc ban đầu, giới hạnh lúc giữa và giới hạnh lúc kết thúc. Và bất cứ những cái ý định nào mà khi mà chúng ta có và chúng ta thực hành pháp thì như vậy thì tất cả những cái hành động, tất cả những cái hoạt động mà chúng ta thực hành pháp nó mới trở thành tốt. Còn nếu như mà chúng ta mà có những cái động cơ nó sai lầm thì tất cả những cái hoạt động pháp của chúng ta nó sẽ đi theo cái con đường sai lầm, và cái kết quả nó đem lại là một cái kết quả tiêu cực, và cái điều này nó rất là quan trọng. Nhiều người thì nghĩ rằng những cái pháp tu sơ khởi nó rất là coi thường những cái pháp tu sơ khởi. Thế và khi mà mọi người mà đi bỏ qua cái phần pháp tu sơ khởi đó, và cái ý định, cái mục tiêu nó không phải là một cái mục tiêu tiêu cực, thì cái thực hành dù có tốt đẹp đến đâu thì tất cả cái thực hành của chúng ta nó cũng sẽ trở thành tiêu cực như vậy. Tổ Trích Sen Sung Côn thì có nói rằng là gì? Những cái điều mà người khác cho rằng là không sâu sắc thì với ta nó lại là sâu sắc. Nếu như các bạn mà hỏi một cái vị thầy điều gì quan trọng hơn, cái điều gì sâu sắc hơn, thực hành Mahamudra Đại Thủ Ấn hay là thực hành Ngôn Rô, thì đương nhiên là các vị thầy sẽ trả lời rằng là thực hành Mahamudra Đại Thủ Ấn sẽ là sâu sắc hơn. Thế nhưng mà cái việc mà thực hành Mahamudra nó sâu sắc được hơn thì nó phải nằm trên cái nền tảng của Ngôn Rô. Nếu như mà chúng ta chưa hiểu được Ngôn Rô, chưa thực hành tốt Ngôn Rô thì làm sao mà Mahamudra chúng ta có thể hiểu được. Thế vậy cái động cơ ở đây là cái phát khởi Bồ Đề Tâm là cái việc rất là quan trọng. Okay, so now we are talking about this 14th things that are meaningless. Here in the Tibetan called the meaningless, it means like a wasted, or something you wasted, something you lost the opportunity, something you couldn't take the advantage of. What should you do? So that is what is meaningless mean. Main point is, I think here more like you lost it, something you lost, something you wasted. So like we already talked about the wasting precious human life. One. Second is we talk about the, like a mundane life. It looks beautiful, but it's always bringing to the misery. So this is what it means. The samsaric pleasure looks beautiful, but it always ends up with the miserable. So that one is the second one. And third one is, if even you live with the qualified guru, if you're part of the service, which is called the devotion or faith, if you don't have that one, no matter how qualified guru or how high that master is not going to receive anything to you. It's just like a rock. What called that? This ocean rock. Lifetime of those ocean rock live on the water, but never become soft. So without the devotion, living with the great master is like a rock in the ocean, never become soft. Then fourth one is if we don't use what we learn, like Dharma as an antidote of the afflictive emotion, then no matter how much we learn Dharma, it's meaningless, because it's not going to do anything. So those four we already talked last week.
Now today we're going to talk the 51 because the last week I think internet wasn't good. 51, like the sick person holding the bag of medicine. Is this meaningless to have heard oral instruction that don't remedy disturbing emotions? Thì như buổi trước chúng ta đã học về 14 cái điều vô nghĩa. Ở đây thì thứ nhất thì là 14 cái điều vô nghĩa này thì đầu tiên là chúng ta sẽ trở về từ, giống như chúng ta trở về từ một cái đảo châu báu mà chúng ta trắng tay, thì giống như là khi mà chúng ta đã bỏ mất cái cơ hội rằng là khi mà chúng ta lờ đi giáo pháp, chúng ta bỏ qua tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải làm, và muốn nói về một cái thứ gì mà khi mà chúng ta đã đạt được cái thân người chân quý này rồi, thế nhưng mà chúng ta đã bỏ phí nó. Thì và ở đây thì cái cuộc sống thế một bên thì nó là một cái cuộc sống thế tục, thì cái cuộc sống thế tục thì nó nhìn ở ngoài nó rất là trông thì có vẻ rất là đẹp đẽ, nhưng mà nếu như mà chúng ta mà cứ lờ đi tất cả những cái gì về giáo pháp, mà chúng ta buông mình vào trong cái cuộc sống thế tục, thì cái quả đem lại cho chúng ta là chỉ nhận lại những cái nỗi khổ đau. Điều thứ ba là khi mà chúng ta mà sống gần với một cái vị đạo sư, thế nhưng mà chúng ta lại giống như là cái tảng đá mà nó nằm ở dưới nước, nó không bao giờ mà nó bị nước nó làm cho mòn đi, thì làm cho mềm đi. Thì ở đây thì giống như là chúng ta mà sống ở gần một cái vị đạo sư, thế nhưng mà chúng ta không có cái niềm tin tưởng vào cái vị đạo sư, thì cũng giống như là cái tảng đá mà nó nằm ở dưới nước, nó trơ lì như vậy, và không bao giờ cái tảng đá đấy nó có thể mềm mại đi được cả. Tiếp theo nữa là giống như là một cái rìu mà dựa vào thân cây, thì chúng ta sẽ làm một cái điều vô nghĩa rằng là khi mà chúng ta thực hành giáo pháp, nhưng mà chúng ta không dùng cái giáo pháp đấy để đối trị với những cái chấp ngã, và không thể dùng đối trị với những cái căn của chúng ta, thì cho nên là cái việc mà chúng ta học giáo pháp như vậy nó cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Và tiếp theo là đến cái điều thứ 5, thì lần trước thầy đang nói giỡn vì mạng nó tồi, thì ở đây thì cũng giống như một người ốm giữ túi thuốc, thật vô nghĩa khi nghe chỉ dẫn truyền khẩu mà không đối trị với những xúc tình tiêu cực. So this one is for example, someone is sick, and they have a huge amount of medicine. That medicine is not using because there's many reasons. One, maybe that person doesn't know which one is to take, so that way they're not using. Another one is that maybe that person doesn't have a faith or trust on that medicine, that we're not using. So this is an example, is someone who have all sort of a medicine, but not using them for the treating their sickness. So that person have a medicine or not have a medicine, it doesn't matter, because it's not curing that sickness, not treating that sickness. Same way as if our Dharma practice is not become antidote of the afflicted emotion, then it's the same as we don't have a Dharma, because we couldn't practice the Dharma. Lots of people think practicing Dharma mean the kind of sit somewhere, or practicing Dharma mean the reciting the mantra, or practicing Dharma mean the, there's some kind of like you counting how many empowerment you receive, how many instruction you have, how many high guru, counting those. That is not really practicing Dharma. Practicing Dharma is directly being antidote of the afflicted emotions. Buddha only taught 3 subjects. Okay, 3 subjects as 3 baskets. Vinaya Abhidhamma Sutra. Every Buddha's teaching is belonging in these 3 subjects.
So those three, why Buddha taught the three subjects? Because we are samsara. Reason is controlled by those three emotions: ignorance, attachment, aversions. So Buddha taught as an antidote of the ignorance is a wisdom, antidote of the attachment is a vinaya, and antidote of the aversion is the abhidhamma. Sudra. So that reason Buddhism's is a main point is we're not about like seeking then gain something from somewhere. You're not going to gain anything from your guru. You're not going to gain anything from your dharma practice. You're not going to gain anything from the deity or anywhere. Only what we achieve or what we successful from the practicing is losing our emotions. So if our emotion is not losing, if our negative emotion is not decreasing, if our negative emotion is not becoming smaller, we are not succeeding our dharma practice. It's just like you have a huge number of list of the receiving the teachings, but you are nothing changed, So then it's just doesn't matter how much you have. It's just like a sick one who carrying so much medicine, but not using those or don't know how to use those medicine, so that we're not helping anything for that they're sick. Và ở đây thì khi mà chúng ta cầm cái túi thuốc như vậy và chúng ta chỉ có nghe những cái chỉ dẫn và chúng ta không sử dụng, thì cũng giống như là một cái người ốm đó, người đó có vô cùng là nhiều thuốc, thế nhưng có những cái lý do. Thứ nhất là có thể là không biết rằng là cái thuốc này dùng để làm gì. Thứ hai nữa là có thể không biết làm cái cách sử dụng như thế nào, hay là không tin tưởng vào cái thuốc đó. Thế cho nên là mặc dù là có rất là nhiều thuốc như vậy nhưng mà bệnh thì vẫn giữ nguyên. Có cái túi thuốc mà không biết cách sử dụng thì cũng chỉ như là một cái người mà không có thuốc thôi. Thế nếu như mà chúng ta học pháp mà không phải là để dùng pháp đối trị lại với những cái xúc tình của chúng ta, thì những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta thì cũng giống như một người mà không biết một chút nào về pháp. Nhiều người thì nghĩ rằng là học pháp hoặc thực hành pháp chỉ là ngồi ở một nơi nào đó, tụng những cái minh chú, nhận những cái quán đỉnh, đếm xem bao nhiêu cái minh chú mình đã thực hiện, đếm xem có bao nhiêu vị thầy mình đã đến đỉnh lễ và nhận gia trì. Thế nhưng mà hoàn toàn không phải. Thực hành giáo pháp là để đối trị với những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Tất cả những cái thuyết giảng của Đức Phật thì nằm trong ba tạng kinh: giới tạng, luật tạng và luận tạng. Luận tạng là về đối trị với những cái vô minh của chúng ta. Kinh tạng là để đối trị những cái sân hận của chúng ta. Giới luật thì là để đối trị với những cái sự bám chấp của chúng ta. Thế và khi chúng ta thực hành pháp thì không phải là chúng ta đạt được một cái gì, có được một cái gì từ vị thầy của chúng ta cả, từ vị bổn tôn của chúng ta, mà ngược lại những cái mà chúng ta cần phải có ở đây là chúng ta phải mất đi những cái xúc tình tiêu cực của mình. Những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta mà nếu như mà nó không giảm thiểu, nó không nhỏ lại thì tức là việc thực hành pháp của chúng ta nó không thành công. Nếu như mà chúng ta mà có một cái số thuốc rất là khủng khiếp nhưng mà chẳng đem cái gì ra sử dụng thì cũng giống như là chúng ta nhận không biết bao nhiêu giáo pháp mà chúng ta cũng không thể nào mà đối trị được với những cái độc của mình. So no matter how much we receive, if we're not using or if we're not practicing them, then it's just like a meaningless, or it's the same as we don't have. So in the Tibetan, we said like receiving the instruction from leprosy disease one about the Garuda instruction, and receiving the wealth deity instruction from the poor one. So it means if they have a really meaningful Garuda instruction, first of all, they never get the disease like what called leprosy disease, because the leprosy disease is related to the Naga. It's some kind of Naga disease we count as they are related to the Naga. And Garuda
is the antidote of the Naga, overpowering the Naga. If you truly have a Garuda instruction yourself, you will never get to the liver disease. Same thing is if you truly have the wealth deity power, then you never become a poor, first of all. So Khenpo Rinpoche always a joke. If Lama who giving those wealth, wealth deity, like called the vase and empowerment, or those lords that is a really popular wealth deity. So first, should they improve themselves to become really rich by that practice, then should give. So I think if it is not working to us, it's not going to work to anyone else. So that way, if we're not practicing ourselves, I think it's not going to benefit anyone else too from those all the instruction what we receive. So this reason should whatever we learn have to be tried to practical with that. I think that is the main point as what is mean the being Buddhism. Tất cả những cái pháp nào mà chúng ta đã nhận rồi mà chúng ta không học, mà chúng ta không đem ra, chúng ta không, những pháp nào chúng ta nhận rồi, chúng ta không học rồi, chúng ta không đem ra sử dụng thì cũng vô nghĩa, cũng giống như là chúng ta chưa từng nhận được những cái pháp như vậy. Thì trong cái thành ngữ Tây Tạng thì có nói rằng là gì, những cái chỉ dẫn về Garuda thì cũng sẽ trở nên là vô nghĩa. Những cái tài bảo mà cho một cái người nghèo cũng sẽ là trở nên vô nghĩa theo cái cách như vậy. Thì ở đây thầy có giải thích rằng là gì, khi mà thực hành Garuda ấy, thì là những cái người mà bị bệnh cùi, bệnh hủi đó thì họ sẽ không bị nữa. Bởi vì là Garuda là bệnh hủi là do Naga gây ra. Thế nhưng mà khi mà họ nhận những cái, họ thực hành những cái pháp của Garuda thì họ sẽ không bị cái bệnh hủi, không bao giờ bị cái bệnh hủi như vậy. Thế còn giống như là cái tài bảo mà những cái vị thầy đó, khi mà thuyết các cái pháp mà về để mà có được tăng tích tài bảo đó, thì thường ví dụ các vị thầy ngày nay hay truyền các cái quán đỉnh tịnh bình rồi vân vân. Thế nhưng mà bản thân các thầy, nếu như mà các thầy cũng chưa thể nào mà có thể mà thực hành mà cái điều đấy ứng với bản thân mình, thì làm sao mà những cái người khác có thể có tác dụng được. Thì ở đây thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã nhận rồi, tất cả những cái gì mà chúng ta đã học rồi, thì chúng ta cần là cố gắng là làm sao mà chúng ta thực hành tốt những cái gì mà mình đã được nhận, đã được học. Now, number 6, if you don't, page 14, you have the text. So number 6 is that like a parrot reciting in the verses, it means the chanting prayer. It is meaningless to have a trunk aspect to Dharma term that are not taken into heart. So this is what does it really mean, the Dharma taking into the heart? You just have to believe something or not. This is not talking about that you believe or not. I think in the Tibetan we said, "Thoda hishin dua gonda nyomo membas." What is mean the sign of well learned is peaceful or humble. Being disciplined or humble or peaceful is a sign of a well learned, and a sign of a well meditated is a lack of what called no afflicted emotions. So it means that like if you learn really well, same time your ego, arrogant, pride is going high. It means that you're not taking to your heart that what you learn. Okay, in the same way, you did so much retreat meditation, but at the same time, the more you do retreat, your afflicted emotion is increasing. Attachment, hatred, jealousy, that kind of afflicted emotion is increasing. That means your meditation is not take into the heart.
So that I think this is really talking about what this mean the taking into the heart, mean this is a kind of a, it's not using ourselves. We're always looking for outside, you know. So I think that reason, whatever we learn is we have to be adjust with that to try to much as we can. I mean, I'm not saying is when you become a Buddhism, you have to be perfect. Okay, once you become a retreater, I mean, once you're learning, for example, once you're learning, you're a scholar, you don't have to become a perfect practitioner, and you are go to retreat, you don't have to be immediately eliminate all the afflicting emotions. But I mean, some people take longer, some people take shorter, but you have to try to change how much it benefited for you from that. So then it's called take it into the heart, not just only believe, not just only I didn't believe, because I mean, pretty much we all believe in the Dharma. We have a faith, we have a belief. That is not talking about the taking into heart mean. Here is a taking into heart mean is a really insidely changing, you know, by Dharma. Like before, someone is careless, like Angulimala. You know, he thinks that killing being is a part of his ritual to liberation. But since he met Buddha and he understood he was a mistake, after that he became one of the most peaceful person. So even Buddha gave him a name as a what called this sounds good. The peace. It's related to the peace. So he became that one, you know. And how he became that one is actually one day he went to in the street, end of his life. He went to in the street to begging food, and people beat him until death. He took all those beating. He didn't do anything. He was arhat. Actually, if he wanted, he can show the miracle power to destroy them. But he didn't. He became so calm and so peaceful. So the heart is what does it mean that taking into heart. Tiếp theo là đến điều số 6, giống như một con vẹt nhại lại lời nói thật vô nghĩa khi một cái lưỡi lão luyện trong nghĩa của giáo pháp mà không đưa vào tâm. Thì ở đây là cái nghĩa chính là giáo pháp vẫn chưa đưa được vào tâm. Dù chúng ta là những cái người mà tin hay là không có niềm tin, trong cái thành ngữ của Tây Tạng thì nói rằng là gì? Cái dấu hiệu của một cái người mà học hành tốt thì là những cái dấu hiệu là yên bình và khiêm tốn. Thế dấu hiệu của một cái người mà thiền tốt thì là không có xúc tình tiêu cực. Thế nếu như mà chúng ta mà học tốt, thế nhưng mà tất cả những cái sự ngã mạn, tất cả những cái sự kiêu ngạo nó lại nổi lên, thì có nghĩa là những cái giáo pháp chúng ta vẫn chưa đưa vào trong tâm mình. Thế những cái người mà đi nhập thất, mặc dù là họ nhập thất rất là lâu, thế nhưng mà càng nhập thất thì những cái xúc tình tiêu cực họ lại càng nổi lên, thì như vậy là những cái mà họ thực hành đã hoàn toàn không đưa vào tâm. Ở đây thì chúng ta luôn luôn không bao giờ là nghĩ về cái bên trong của mình, và chúng ta luôn luôn là tìm hướng ra ngoài. Và khi mà chúng ta mà là những cái người Phật tử, chúng ta là những cái người đi nhập thất, thì không phải là vì cái học hàm học vị hay là vì cái gì đó, mà là để giảm thiểu tất cả những cái xúc tình tiêu cực của mình. Thế ở đây thì thật là đáng tiếc, thì chúng ta lại là những cái người mà có cái niềm tin tưởng vào giáo pháp, chúng ta có niềm tin tưởng vào giáo pháp, thế nhưng mà chúng ta lại không mang cái ngữ nghĩa của giáo pháp vào trong tim mình. Thế chính vì vậy thì chúng ta hoàn toàn không thể nào mà thay đổi cả, không có nhờ có pháp mà hoàn toàn
vẫn không chuyển đổi được mình. Có một cái vị là Agulimala, là cái vị mà chuyên môn là giết người, và tin rằng là cái việc giết như vậy thì chính là một cái phần để mà khi thực hành cái con đường tôn giáo của vị đấy. Thế và cho đến khi mà vị đấy gặp được Đức Phật và được Đức Phật chỉ dẫn đó, thì nhờ những cái chỉ dẫn của Đức Phật thì vị này đã trở thành một cái người mà rất là yên bình nhất và nhận được một cái tên pháp danh của người vị đấy cũng là như vậy. Thế và thậm chí là đến lúc cuối đời của mình khi mà đi trên đường phố đó, lúc đấy là một bậc A La Hán rồi, nhưng mà vị này đã bị mọi người đánh cho tới chết, thì vị này hoàn toàn không chống trả, mặc dù là lúc đấy có thể dùng thần lực để mà kháng cự lại, nhưng mà vị này đã không làm như vậy, bởi vì là cái thực hành của vị đã hoàn toàn ngấm vào mình, và vị hoàn toàn rất là yên bình. Okay, now 7, like trying to wash sheepskin coat in the plain water. It is meaningless to be generous with the wealth acquired through thievery, robbery, or deceptions. So this one is like a Tibetan leather coat. You know, sheepskin leather coat is a hand sopped. That hand sopped is it cannot wash in the water. If you wash in the water, it becomes really hot. It's not same as a machine sopped one. I think some of a machine sopped leather coat you can wash in the water. There's no problem. But this is talking about the Tibetan style. So in the Tibet, we never wash the leather coat in the water, because if you wash in the water, then it's become really hot. You know, you cannot use anymore. So that is the example. So here is that the meaning is like you try to practice of generosity, giving, you know, to someone, but that wealth is collected or accumulated through negative way, like thievery, robbery, or deceptions. Then this is meaningless, because it's not going to give any kind of good result, because it's created by the negative, created from the negative. Also in the Buddhism, we call it's called the wrong livelihood. Why it's a wrong livelihood is because it's come from the negative way. It's not come from the, you know, legally, or it's not come from. So this one is including this one is like when somebody offering to the 3 jewels, like Buddha, Dhamma, Sangha, if you use that material to the lower one, also this is called giving to higher material, higher beings and material, superior material to the lower one, also become a heavy negative karma. So if you collect it to the money, to you know, like this day lots of monks do it as a collecting the donation, like and said, oh, I want to build a statue, I want to build a temple, I want to support the monks. But then when you collect the donation and start buying cars, start building house, and those are from that donation, and there's a really heavy negative karma, because you are deceiving from all those monks what you ask. Like if you ask to donation to the monastery and you use yourself, it is equally, if you even use $1, equally you are stealing $1 from every individual monks from that monastery. So it's become a heavy negative karma, because it's belong to the community. And so also if you give to your, you know, family member from that money, what you collected for that money, it's a really negative karma. This is what I heard this one. I don't know, I haven't read the text, but I heard this one. Tsongkhapa, later he became a kind of like famous guru, and people offering him food, lots of good things. So one day his mother came and she said to him, now you are really successful Lama. You have all those wealth, you know, material, that good food, good place. Why you don't share me some?
So Tsongkhapa picked up his teacup and throw that leftover tea on the rock, and rock crack, and said, "This is a really heavy negative karma. Even the rock couldn't take this. If you can take this one, then yes, I will share with you." So I heard he never shared with his mother those offerings to monks or monastery. So I think this is it. Any kind of through the negative way, collected, and even we do like a positive, like generosities, it only destroying that our merit. It's just like if you don't wash the leather coat, it may be a little bit smelly, but it's okay, you can use. But if you wash in the water the leather coat, then the smell may gone, it looks good, okay, but it become useless because you cannot wear anymore, become really hot. So same way, if you do the generous practice, it looks beautiful. Well, you do something wonderful, but from there too, you are actually making negative karma. So so that way, I think this is a when we're doing dharma, I mean generosity or offering or anything, and offering to the guru, offering to the 3 jewels, offering to the parent, offering to the, or giving to the generously, giving to the poor one, never accumulate the merit, I mean the material through the negative action. Once we accumulate through the negative way, it become feeding wrong livelihood to the offering to the wrong livelihood material, then it's a really heavy negative karma. So that is what it means, is saying, from that action looks nice, like washing clothes is really nice, but it destroying that cloth. Same thing as that action of being generosity is a kind of looks nice, but you're destroying to yourself and other everyone from who involved with this. So that way it's so meaningless or wasted of the that action. Tiếp theo là đến điều số 7. Trong này có nói rằng gì, giống như cố giặt một tấm da cừu trong nước, thật vô nghĩa khi bố thí với những tài bảo có được nhờ trộm cướp hay là lừa đảo. Ở đây thì là cái tấm da cừu đối với người Tây Tạng thì là cũng giống như là chúng ta, mà nếu như ai đã mặc quần áo da thì biết ạ, cái da nó rất là mềm mại. Thế nhưng mà cái da này thì chúng ta thường là chúng ta phải đánh xi, chứ chúng ta không được giặt ở trong nước. Nếu như mà chúng ta giặt cái đồ da này vào trong nước thì ngay lập tức thì nó sẽ trở nên cái miếng da nó cứng đơ, hoặc là cái áo quần da của chúng ta nó sẽ hỏng, không dùng được. Thế ở đây thì cũng giống như là khi mà chúng ta mà thực hiện một cái hạnh như là hạnh bố thí chẳng hạn bằng tài bảo, thế nhưng mà cái cách của chúng ta dùng là một cái cách để mà có được những cái tài bảo đó thì chúng ta phải có bằng những cái cách tiêu cực, thì như vậy thì cái điều này nó cũng sẽ trở nên nó vô nghĩa, nó sẽ không đem lại một cái kết quả tốt mà một cái kết quả tiêu cực. Đối với những cái người Phật tử thì đấy được gọi là một cái đời sống sai lầm, và một cái điều này là nó là bất hợp pháp. Tất cả những cái đồ gì mà chúng ta đem dâng lên cho Tam Bảo, bất cứ những cái tài sản gì mà chúng ta mà sử dụng để cho những cái chúng sinh cao thượng, mà nếu như mà chúng ta dùng những cái tài bảo mà kiếm được bằng cái cách sai lầm như vậy, thì cái hành động của chúng ta nó sẽ trở thành một cái nghiệp tiêu cực rất là nặng. Và ví dụ như là ngày nay thì có rất nhiều những cái vị tăng mà đi xin những cái tiền cúng dường đó để có thể mà làm những cái tượng hoặc là xây những cái tu viện. Thế nhưng mà họ lại dùng những cái tiền đó để ví dụ như là họ mua ô tô, mua nhà, thì như vậy là họ đã phạm một cái nghiệp rất là nặng, bởi vì họ lừa dối không phải chỉ một vài người, mà ở đây là họ lừa dối cái tiền đó sẽ là cái tiền thuộc về tu viện. Thế cho nên là họ là lừa dối cho tất cả những cái vị tăng ở trong cái tu viện đó, và như vậy thì cái nghiệp tiêu cực của cái người này cái vị đó sẽ rất là nặng.
Cũng giống như là vị này đã ăn cắp của tất cả những cái vị tăng khác, một cái cộng đồng tăng đoàn như vậy. Thế hoặc là nếu như mà những cái vị như vậy mà sử dụng những cái tiền mà cúng dường để cho những cái thành viên trong gia đình thì cũng tạo nên một cái nghiệp cũng rất là nặng. Thế và ở đây thì thầy có được nghe một cái câu chuyện này, thì mặc dù là chưa được đọc, thế nhưng mà đã nghe nói rằng là Tsongkhapa là một cái vị thầy bên dòng cái lúc ba đó. Khi mà vị thầy này trở nên rất là nổi tiếng rồi và được rất nhiều người đến cúng dường, thế và một ngày thì bà mẹ của vị thầy này có đến chỗ người con và nói rằng là bây giờ con đã trở thành một cái người nổi tiếng như vậy, con có rất là nhiều những cái món cúng dường như vậy, tại sao con không chia cho mẹ một phần? Thế bà Tsongkhapa có cầm cái cốc chè và ném vào cái tảng đá, và cái tảng đá đấy nó vỡ. Và Tsongkhapa còn nói rằng là gì, nếu như mà mẹ có thể chịu đựng được giống như là cái tảng đá kia, nếu như mà mẹ có thể chịu đựng một cái nghiệp nó nặng như vậy, thì lúc đấy con mới có thể chia những cái phần này cho mẹ. Thế và như vậy thì Tsongkhapa đã không bao giờ chia những cái phần phẩm mình cúng dường, mình nhận được những cái đồ của Tam Bảo cho mẹ của mình. Nếu như mà làm như vậy thì đã phá hủy toàn bộ tất cả những cái công đức của mình. Thế cũng giống như cái tấm da cừu, nếu như mà chúng ta không giặt vào trong nước thì có thể là nó sẽ có mùi một chút, thế nhưng mà nó sẽ không bị hỏng. Thế còn nếu như mà chúng ta mà đem giặt nó đi thì nhìn nó rất là đẹp đẽ, rất là sạch sẽ, thế nhưng mà không sao mà sử dụng được nữa. Chúng ta đôi khi mà chúng ta thực hiện một cái hành động trông chừng như là nó nhìn bề ngoài thì nó là một cái hành động nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời, thế nhưng mà nhìn kỹ thì đấy là một cái hành động mà chúng ta tạo ra tạo ra những cái nghiệp tiêu cực. Ví dụ như là khi mà kể cả những cái việc mà khi mà chúng ta thực hành bố thí là cho Tam Bảo, chúng ta thực hành bố thí cho vị thầy, những cái này mà nếu như mà những cái đồ mà đem cúng dường đó mà có được bởi những cái hành động tiêu cực thì không bao giờ là thì những cái người mà nhận những cái phẩm như vậy cũng đã bị là phạm vào cái điều là có cái cuộc sống sai lầm. Thế nên nếu như một cái hành động mà trông chừng như là đẹp nhưng mà lại phá hủy chính bản thân mình, một cái hành động tưởng chừng như là đẹp đẽ đó lại cũng phá hủy cả những cái người khác nữa. Thế cho nên là cái việc làm nó phải cẩn thận, cũng giống như cái điều này đã nói. Okay, then like hinting, number 8, like hinting mother her child's flesh is a meaningless to make offering to the 3 jewels to hurt the other sentient beings. So first one is a number 7 is a giving, and being generosity mainly is giving to the sentient being. Now this is offering. So is this like a, no matter how mother is hungry, she will never enjoy if somebody hand her own child's flesh as a food. Yeah, I don't think so any mother can eat unless there's a really senseless one, someone so evil one. Otherwise I don't think so anyone like a basic senseful person, no one will eat that one, no matter how hungry she is. Same thing as for the Buddha and Bodhisattvas in their heart. Every sentient being is like a child of the child, like a only child of the mother. So how much mother can love to the child is no measurement, no limitation. Same thing as all the Buddha and Bodhisattva that much love and care sentient beings. So now if we hurt one beings, sentient beings, from that hurt to try to offer to the 3 jewels, then it never become an offering. This is like in the Tibetan Buddhism, lots of people do Ganachakra offering, chalk offering. And a lot of time when I was a kid, all time we use that one in a monastery or when we do to the ritual to the family house, until I understood this one is just mistake. People use a meat, okay, it's called the choksha, meat for the Ganachakra offering. I think that was misunderstood. In the Ganachakra offering, there's called the 5 meat.
those 5 meat are basically no human being eat them. If you have a wisdom power to can transform them and edible to the eatable, something that is supposed to be, you cannot eat, like poison transform to the medicine. It's similar like that. Then yes, you can use those 5 meats, but it's not mean that we have to have a meat, because Batu Rinpoche said, if you use meat in the talk, Buddha and Bodhisattva will not come to receive that offerings. Only spirit, evil spirit comes. So if you offering to the evil spirit is increasing your evilness, slowly you become that evilness. You gain some power, yes, you get some superpower, but that superpower will be becoming evil. So that way, Batu Rinpoche said also, never use the talk meat. So I think these kind of things. Also, that is not only that one. Also, sometimes we namesake of the Dharma. We're using lots of unnecessary way, what called the financial material to unnecessary way lots of time, so those are, maybe, I'm not sure this is the right things to do or not. If we look this way, if you hurt sentient being and try to offer to the 3 jewel Buddha Dhamma Sangha, they will never appreciate with that. They never enjoy with that, because they knew where it come from. Also, sometimes people don't want to give to the need one, somebody who dying, no food, no clothes, but don't want to share anything, but no problem to share into the offering. So I'm not sure that is the really right things to do or not. But I mean, I don't know. But basically, if we want to offering anything that what you have legally, or you have a righteous way to you have. Okay, honestly, you have whatever you have, doesn't matter it's a small or big, then it's become a great offering, pure offering. Okay, pure material offering. If we accumulate negative way the material, and the offering is called the impure offering. In the jewel ornament, it's called the impure giving, impure material. So that reason, even we're offering to the Buddha Dhamma Sangha, if that material is involved of the negative karma or negative, something is involved to the negative way to accumulate that one, then it's become actually negative. Like lots of time in the lots of monastery in Tibet, like have on the mountain. Then sometimes we're using lots of animal to carry things to the building monastery. So I'm not sure that's also right things to do or not, because we are abusing the animal to bring all those heavy things to the monastery. And when animals get tired, then we stick with the whip, and say, oh, they're being lazy or this and that. So I think things like that, those are not really serving to the 3 jewels. Even your action is related to the Dharma, related to the temple, pagoda, but still is a hurting other beings, is not going to be appreciated by the Buddha Dhamma Sangha. So that reason is like handing the child's meat, child's flesh as a cook to the, and feeding to the mother. So this is never be going to be turn out good if that is something involved this way. So that way, nothing offering to the 3 jewels, which is accumulated through the negative action. Tiếp theo ở đây là đề tiểu số 8, giống như đưa cho người mẹ thịt của đứa con bà, thật vô nghĩa khi dâng cúng dường lên Tam Bảo bằng việc làm đau những chúng sinh khác.
Thế ở đây thì khi mà chúng ta mà cho một cái người mẹ mà khi mà người mẹ này rất là đói rồi mà đem cho người mẹ đó thịt của đứa con mình thì đương nhiên không có một bà mẹ nào có thể ăn thịt con của mình được cả, trừ ra đó là một cái bà mẹ mà vô cùng là ma quỷ hoặc là rất là vô tâm thì mới có thể làm như vậy, còn chả có người mẹ nào mà có lương tâm để mà có thể ăn thịt được chính đứa con của mình. Thế và ở đây thì cũng giống như là nó cái điều số 7 là nói về cái việc mà bố thí, thì đến cái việc điều số 8 này có nghĩa là cúng dường. Thì ở đây khi mà chúng ta mà dâng cúng dường tới chư Phật, chư Bồ Tát bằng những cái phẩm cúng dường bất tịnh, hay là bằng những cái điều mà để mà chúng ta bằng cái cách mà chúng ta làm hại chúng sinh đó, thì chúng sinh thì là những người con của chư con, được coi như là những cái người con của chư Phật, chư Bồ Tát, người yêu thương những chúng sinh như chính con của mình. Thế và cái tình yêu thương của chư vị thì không bao giờ có bờ biên cả, người luôn luôn là yêu thương và chăm lo cho những chúng sinh. Nếu như mà chúng ta mà hại dù chỉ một chúng sinh thôi thì cái điều đấy cũng làm đau lòng chư Phật, và nếu như mà chúng ta dâng cúng dường lên Tam Bảo bằng những cái vật chất như vậy thì có nghĩa là một cái hành động rất là tiêu cực rồi, và chư Phật, chư Bồ Tát không thể nào để mà thấy hoan hỉ được với cái việc như vậy cả, mà chư vị sẽ cảm thấy là rất là đau lòng. Thế và ở bên truyền thống của Tây Tạng đấy thì ngày xưa khi thầy còn bé thì thấy là một số các cái tu viện và họ hay làm, và ở trong các cái gia đình làm cho đến lúc lớn lên được đi học rồi thì mới hiểu rằng là cái đấy là một cái việc sai lầm, là khi mà cúng dường Kanachakra thì họ dùng thịt được gọi là shoksha, tức là dùng thịt để mà cúng sốc ạ. Thế và trong cái bản văn thì có nói rằng là gì, ở đây thì dùng 5 cái loại thịt, thế nhưng mà đấy là 5 cái loại thịt mà nhân loại không thể ăn được, và nếu như mà có trí tuệ và có đủ những cái thần lực có thể biến đổi những cái thịt như vậy, những cái thịt không ăn được trở thành những cái thịt ăn được, cũng giống như là biến đổi được thuốc độc thành thuốc, thì như vậy hãng làm. Vị thầy Pathun Rinpoche có nói rằng là gì, nếu như mà dùng thịt để mà cúng dường tới Đức Phật thì những Đức Phật và chư Bồ Tát sẽ không tới cái buổi cúng sốc như vậy, mà chỉ có những cái ma quỷ đến, và dần dần nếu như mà chúng ta mà cứ làm như vậy thì chúng ta cũng bị nhiễm những cái năng lực của những cái ma quỷ đó, và chúng ta cũng sẽ trở nên là ma quỷ như vậy, chúng ta cũng sẽ trở nên xấu xa như vậy. Cho nên không bao giờ là dùng thịt để mà dâng lên cúng dường như vậy cả. Thế và ngày nay thì dưới cái tên gọi của giáo pháp, thế nhưng mà chúng ta dùng những cái vật cúng dường không cần thiết, và như vậy thì đối với một cái người khôn ngoan thì sẽ tự hiểu xem là cái điều đấy có cần thiết hay không. Thế còn nếu như mà làm hại chúng sinh, làm đau chúng sinh thì không bao giờ chư Phật và chư Bồ Tát có thể an vui được cả. Thế và nếu như mà chúng cúng dường đó thì tất cả những cái phẩm cúng dường nào mà nó gọi là những cái phẩm vật chất bất tịnh đó, thì chúng ta đã dùng một cái cách như vậy thì chúng ta sẽ hưởng một cái quả tiêu cực, và như vậy thì trong pháp bảo của sự giải thoát gọi là đó là những cái món cúng dường không thanh tịnh. Thế và ngày xưa thì thầy có nhìn thấy là ở bên Tây Tạng thì họ có dùng những cái con vật để mà chở những cái vật liệu xây dựng lên để mà xây các cái tu viện, nhưng như vậy thì thầy không biết là đấy có là phải là một cái điều đúng hay không, bởi vì như vậy là chúng ta đã lạm dụng những cái con vật, bắt chúng chở rất là nặng, và sau đấy nếu như chúng mệt mỏi rồi thì lấy roi, lấy gậy để mà đánh chúng, để mà cho chúng đi, thì như vậy cái điều này đã là làm đau cho những cái con vật khác. Thế và đối với chư Phật, chư Bồ Tát, nếu như mà chúng ta làm đau chúng sinh thì không bao giờ mà chư Phật, chư Bồ Tát thấy hài lòng cả. Đấy cũng giống như là khi mà chúng ta là không thể nào mà chúng ta có thể biến một cái việc mà tốt, biến một cái việc trở nên tốt nhờ bởi những cái hành động tiêu cực của chúng ta, thì không bao giờ cái việc nó có thể trở nên được tốt lành cả. Okay, now number 9. Like a cat lying in the wait for the mouse, is meaningless to be disciplined and patient for interest of this life.
So a cat is really gentle, careful, disciplined. When they waiting for the mouse, they can wait a long time, and then how they walk, how they, sit, all is really disciplined. But the main reason why they're disciplined is a negative action like killing or self-centered selfishness. And so that way, no matter how disciplined, how careful, how well trained themselves, but only it bring to the negative karma. So it's not for good, for not good come from that well disciplined, well trained, well patient, being patient like that. So same thing is a if we are you know uh, for sake of a fame and receiving offering or things that reason, if you like you do in the Tibetan, is called the tsuchu, one of the 5 wrong livelihood. Tsuchu, which is mean that like it's English, I think, pretentious behavior, pretending something not you, is not come from inside from your heart. You just calculatively pretending, calculated behavior. So around the sponsor, around the devoter, and you become really careful. You look like you're really well disciplined. So that way you receive some fame, you receive some donation, you receive some offering, and it's some people show you what called respect. So those all is gaining this kind of things reason. Because that reason, if we well discipline ourselves, then it's just it's a not come good result from that. That is that reason is called the pretentious behavior, or suichu in the Tibetan. So that whatever you gain through that behavior is become wrong livelihood. So that way it's just that kind of a discipline. For that reason, if we're being disciplined, we're being careful, or whatever we do, be patient, or whatever, tolerant, because there are reasons, then it's not going to bring the good result, because it's nothing have to do with the devotion, it's nothing have to do with the faith. It's all, it's a bad intention. With the negative intention, we are doing that one. So in the Buddhism, is a one of the Indian masters called Arya Deva. He said some religion is mainly focused on the physically disciplined. They really disciplined. And some religion is mainly focused on the verbal, like chanting, praying, and things like that. Really, involved so much. But Buddhism will have to be emphasized on the mind. So if we do what called pretentious behavior, then nothing mind is involved there. Mind is with the crock, with the selfishness, with the attachment, with the negative emotion. So that reason we are pretending, we are something that is involved to the negative intention to being disciplined. So then it's just like a meaningless, and it means that no matter how much you discipline, no matter how much you being patient, no matter how much you learn to the tolerant, it will not become a path to the liberations. All those your what called sacrifice, all those sacrifice or all those hardships is not become a path to the liberation, because it's based on the pretentious. I think it's called the PRETEN and TIOU.
S. I think potential. My pronunciation is not good. Something like that. So that way it only bring to the negative. So it's like same as a well-disciplined, well-patient cat. Điều số 9 là giống như một con mèo nằm chờ chuột, thật vô nghĩa khi giữ giới và nhẫn nại vào những lợi ích của cuộc đời này. Con mèo mà khi mà nó nằm chờ chuột thì nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là cẩn thận và nó rất là kiên nhẫn và nó rất là kỷ luật. Thế nhưng mà cái hành động của nó là một cái hành động nó hoàn toàn tiêu cực, một cái hành động nó rất là ích kỷ, và cái hành động của nó là giết chóc. Thế ở đây cho dù chúng ta mà có rèn luyện tốt như thế nào, nhưng mà để đem lại những cái nghiệp tiêu cực thì cái việc như là chúng ta rèn rất là tốt, chúng ta kiên nhẫn, thế nhưng mà chúng ta vì cái danh tiếng của mình, hay là vì để có những cái phẩm cúng dường, hay vì bất cứ những cái mong đợi nào mà nó đem lại một cái điều không tốt, thì như vậy trong tiếng Tạng thì có nói rằng là như vậy là một trong 5 những cái đời sống sai lầm. Thì ở đây là nó cũng giống như là cái việc mà chúng ta trả vờ, chúng ta làm như vậy mà nó không phải là từ tâm. Những cái thái độ như vậy là một cái thái độ nó hoàn toàn là có cái sự tính toán ở đây, một cái sự tính toán rất là cẩn thận để mà ví dụ như là để mà lấy lòng những cái thí chủ, để mà khi mà có những cái người xung quanh thì vì danh tiếng, vì những cái phẩm cúng dường, hay là để người ta tôn trọng mình, thì cái cách hành xử đấy nó chỉ là hoàn toàn là giả tạo, là bên ngoài chứ không phải từ tâm. Thế và nếu như mà như vậy thì là chính là chúng ta đã thực hành một cái phần gọi là đời sống sai lầm, những cái việc giữ kỷ luật, những cái việc mà những cái sự kiên nhẫn, những cái sự giữ giới như vậy, mà nhằm để làm một cái mục đích gì, hay là để vì một cái ý đồ tiêu cực nào vậy, mà nó không phải là xuất phát từ cái niềm tin tưởng, thì những cái việc như vậy nó chỉ đem lại những cái quả nó tiêu cực thôi. Giống như là ở một cái vị thầy Arya Deva ở Ấn Độ có nói rằng là gì, có một số các cái tôn giáo thì họ giữ giới hạnh về thân thể, một số các cái tôn giáo thì họ giữ giới hạnh về ngữ, thế nhưng mà đối với đạo Phật thì hoàn toàn tập trung vào tâm trí. Thế ở đây nếu như mà chúng ta mà giả vờ, nếu mà giả vờ như vậy thì chả có gì mà có thể thành tựu được cả. Đối với cái sự giả vờ mà với một cái ý đồ mà nó hoàn toàn tiêu cực, thì cho dù chúng ta có giữ giới đến như thế nào, chúng ta có nhẫn nại đến như thế nào, thì đấy cũng hoàn toàn không phải là cái con đường để mà giải thoát, mà tất cả là những cái việc mà chúng ta làm việc rất là nặng nhọc như vậy, tất cả những cái sự hy sinh của chúng ta chỉ để mà tạo nên bằng cái sự giả vờ như vậy, thì cũng chỉ đem lại những cái kết quả tiêu cực, giống như là cái con mèo mà khi mà nó nằm chờ con chuột, nó giữ giới và nó nhẫn nại như vậy, thì cũng giống hệt là khi mà chúng ta mà trả vờ để mà chúng ta làm với những cái lợi ích của cuộc đời. Okay, then number 10 is it trading wish-fulfilling jewel for the pile of an ordinary gem, load of a leftover chunk mash, or single bag of a zamba. It's meaningless to be performed the abstentious, I don't know, abstentious, or it's mainly talking about the enormous, like a great merit, a virtuous action out of a desire for mundane praise, fame, honor, and gain. So this one is really good. You remember earlier I said I will talk about what is the intention can change. So this one, if we accumulate the merit with the intention of the altruistic motivation or renunciation, then it gives a great result continually. But
if we accumulate the merit with the intention of a worldly benefit, like become a long life, become a famous, become a healthy or whatever, it gives you that one-time result, but that is the final result. There are no more. So this is the same as you exchanging, trading or exchanging wish fulfilling jewel to the ordinary jewel. Because ordinary jewel or food, if you get the food, one time you eat, then gone. So but if you keep the wish fulfilling jewel, you will get that kind of food continually, never end. So that way, when we accumulate the merit with the intention of a mundane benefit, you will gain the mundane benefit one time, and that is the final one. But if we accumulate the merit with the intention of altruistic motivation or motivation of the renunciation, that until you reach to that final liberation, you will experience the result continually by without the exhausting that merit. So this is a difference between the wish fulfilling jewel and bag of tsamba. Bag of tsamba can end soon. Wish fulfilling jewel, what you get benefit is never end, continually give you. So that way, I think this is similar with what kind of intention. So if we do great merit, to gain for the worldly this kind of a benefit, like a prize, fame, honor, wealth, then you will get that one. But once you get that one, the merit result is ain't there. But if you dedicate it to the Buddhahood, that merit, it will never end until result continually, where you will experience the result continually until you become a Buddhahood. So that is the difference. That way, when we do, no matter how amount of a merit we do, always try to do for liberation, not the mundane benefit. As if you do, what called the numerous of a great merit for intention with the mundane benefit, then you will get only one time some benefit, then it's gone. So it's like exchanging, wish fulfilling jewels. The wish fulfilling jewel means that something continually can fulfill all your wishes, whatever you have, to exchange it to the just a bowl of food. Tiếp theo là đến điều số 10, giống như bán viên ngọc như ý đổi lấy một đống đá quý bình thường, một lượng bi trang, một túi sampa, thật vô nghĩa khi thực thi một thiện hạnh phô trương bởi ham muốn được ca ngợi thế tục, danh tiếng ca ngợi và lợi lạc. Thì như là thầy đã nói ở trên đây rồi, thì là cái ý đồ định của chúng ta, cái mục đích của chúng ta có thể làm thay đổi cái hành động của chúng ta. Thế nếu như mà một cái công đức mà chúng ta làm với một cái ý định, với một cái mục đích làm hoàn toàn là vị tha với bồ đề tâm, thì cái kết quả nó sẽ lại cho chúng ta là một cái kết quả nó tốt lành. Thế nếu như mà cái mục đích của chúng ta là một cái mục đích hoàn toàn thế tục, chẳng hạn như là để cho cuộc sống của chúng ta có thể kéo dài hơn, để cho chúng ta có thể có được danh tiếng, chúng ta có thể có được tài bảo vân vân, thì như vậy là cái lợi lạc đấy là những cái lợi lạc mà thế tục thì nó cũng chỉ là một lần, và sau đấy thì chúng ta được hưởng cái quả đó, và sau đấy thì không còn gì nữa. Thế và cũng giống như là những cái thực phẩm thế tục, một khi mà chúng ta đã ăn rồi thì sau đấy sẽ chẳng còn gì nữa. Thế còn đối với mà cái viên ngọc như ý, một khi mà chúng ta đã có viên ngọc như ý thì nó khác hẳn với cả những cái gì chúng ta có trong thế tục, là chúng ta dùng và sau đấy thì sử dụng một lần và sau đấy thì không còn nữa. Thế nhưng mà ở đây thì viên ngọc như ý thì nó sẽ cho chúng ta những cái thứ chúng ta mong mỏi và không bao giờ cạn kiệt cả. Thì cũng giống như khi mà chúng ta thực hành với cái với cái động cơ là vị tha và bồ đề tâm, thì như vậy là chúng ta thực hành sẽ cho tới cái ngày
ngày mà chúng ta được giải thoát, thì cái quả của nó sẽ không bao giờ cho tới ngày mà chúng ta đạt được giác ngộ, thì như vậy thì cái quả của nó sẽ không bao giờ cạn kiệt cả. Một cái túi bột Sampa, một cái lượng bia trang thì nó cũng nhanh chóng để mà nó hết thôi. Thế nếu như mà chúng ta làm một cái hành động gì chỉ là để đạt được những cái lợi lạc thế tục, như là danh tiếng, như là tài bảo, như là ca ngợi, như là lợi lạc, là chúng ta có được những cái điều này rồi, rồi thì cái kết quả nó cũng sẽ là kết thúc và cũng hết, không còn gì và nó cạn kiệt. Thế nhưng khi mà chúng ta mà hồi hướng tất cả những cái công đức chúng ta làm, thì cái quả của nó sẽ liên tục, cái quả của nó sẽ không bao giờ cạn kiệt cả, không bao giờ kết thúc cả. Thế vì nếu mà chúng ta mà thực hành là vì cái sự giải thoát của mình, chứ không phải là cái đời sống thế tục này. Thế còn nếu như mà vì cái đời sống thế tục này thì cái lợi lạc nó cũng chỉ được một lần nó đến và không bao giờ thì nó còn duy trì cả. Thế và nếu như mà chúng ta mà thực hiện và chúng ta vì cái mục đích là để giải thoát, thì nó cũng giống như là cái lợi lạc mà viên ngọc như ý nó đem lại, nó cho chúng ta những cái lợi lạc, và những cái lợi lạc này thì không bao giờ kết thúc cả. And like a doctor struck by the incurable disease, it is meaningless to have studied a lot and yet remain the ordinary person. So this one is what it means is like if doctor is really like a incurable disease, then no matter how skillful doctor he or she is not going to be free from that disease. That disease will be there no matter how skillful, a great doctor he or she they are not hopeless. So sometimes when we have some people have some kind of disease and doctor said, okay, this is I cannot treat this one. So it's just like nobody can treat. So who is it like that? Is a person who have a lot of knowledge about the Dharma, but nothing changing themselves. So this ordinary is not talking about that like ordinary and extraordinary is ordinary. This is talking about the ordinary mean the like if we stay same personality, same attitude, same person before the Dharma and after the Dharma, nothing changed. That is this one. Ordinary mean that whatever you are, who you are, nothing change. It stay that way. So no matter how much we learn, it's not really. So it's just like a doctor. When they're learning medicine, they have to learn how to take care of themselves too. But they're learning, but they're not taking care of themselves, their health. Then when get to the final stage of the disease, then it's nobody can cure. No matter how much knowledge you have, nothing cure yourself. Why? Because you never change yourself. You're not changing your, what called them? Eating. You're not changing your living lifestyle. You live same way before you learn in medicine and after you learn medicine. If you live same way, no matter how much knowledge you gain, you're not going to be free from a disease. Like for example, you before you are a doctor, and then you learn into the education, but you're not careful what you eating, what you doing. Then you may get learn that, about the medicine, but at the same time your body is full of disease. Then you're not careful. Then one day it become untreatable. Then once it become untreatable, no matter how much you gain the knowledge, it's not going to change. Same thing is a similar way. We have to measure our dharma is successful or not, is how much change comes. It's not going to see the change is for maybe every week or every month. But if you measure yourself, how your behavior, how you're dealing, how you thinking
from the before you meeting with the Dharma and after meeting Dharma, how much change comes. If nothing changing, your behavior, your thinking, your all those stay same before you meet with the Dharma. That is what is mean the ordinary here. So then we stay same ordinary, mean the same one, nothing change. So whatever who we are, nothing changed by the Dharma, same misbehavior, same misconduct, same what called negative emotion, and then still learning lots of Dharma is then like that. So it's just like a doctor who learning the medicine but not using themselves with how to take care of their own body. So then it's no point to be, no matter how much we learn, it's not going to change anything. So that way it's said stay in the ordinary. So remaining on the ordinary mean that just nothing change, same things before and now. Tiếp theo là điều 11. Giống như một thầy thuốc bị vướng một bệnh không chữa lành, thật vô nghĩa khi học thật nhiều rồi nhưng vẫn là một người thế tục. Thế ở đây thì giống như là một cái người thầy thuốc mà không thể nào mà tự thân mình có thể thoát được một cái bệnh, một cái bệnh mà không thể ai có thể chữa lành được nữa. Và cũng giống như là một cái người mà đã nhận rất là nhiều giáo pháp. Ở đây muốn nói là một cái người thế tục, thế nhưng mà vẫn nguyên như là một cái người mà trước khi mà có được giáo pháp, có giáo pháp hay không có giáo pháp thì người đấy cũng hoàn toàn không khác gì cả. Thế một cái người thầy thuốc thì khi mà học về các cái bệnh thì đương nhiên là cũng phải học cái cách là làm sao để mà giữ mình, giữ bản thân mình. Thế nhưng mà người thầy thuốc thì hoàn toàn không làm theo những cái điều mình được học, và đến khi mà cái bệnh của họ vào cái giai đoạn cuối rồi thì không thể nào mà họ có thể chữa lành được nữa. Bản thân họ khi mà họ biết rằng là khi mà họ được học thì họ biết rằng là ăn như thế này thì không tốt, ngủ như thế này thì sẽ đem lại những cái điều mà không tốt cho thân thể. Thế nhưng mà họ vẫn làm, mặc dù họ được học nhưng mà họ vẫn làm như vậy. Thế cho nên là cuối cùng thì họ cũng vẫn bị mắc bệnh, và cái bệnh khi mà đến ở cái giai đoạn cuối cùng rồi thì không thể nào mà chữa được. Và chúng ta cũng vậy, thì những cái người mà thực hành pháp thì chỉ tự của chúng ta có thể đánh giá được là cái thực hành pháp của mình nó ra sao thôi. Chỉ tự bản thân chúng ta biết được như vậy. Chúng ta tự nhìn vào bản thân mình và hãy nhìn xem liệu cái thái độ của chúng ta có thay đổi hay không, liệu cái cách suy nghĩ của chúng ta có thay đổi hay không, liệu cái cách hành xử của chúng ta có thay đổi hay không, trước khi học pháp nó như thế nào, sau khi học pháp như thế nào. Cái điều này thì nó không thể nào mà có thể đo đếm, cân đo được từng ngày hoặc hay là một vài tuần. Thế nhưng mà sau một khoảng thời gian dài thì chúng ta có thể nhìn lại để thấy xem và mình thay đổi như thế nào. Nếu như mà chúng ta vẫn như vậy, vẫn hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn cư xử một cách sai lầm, vẫn không giữ được những cái giới hạn đúng đắn, vẫn làm những cái điều sai lầm, không có gì thay đổi, thì cái việc mà chúng ta học pháp hay là không học pháp thì nó cũng như nhau. Thì cái việc mà học nhiều rồi nhưng mà vẫn giữ là một người thế tục thì nó muốn nói là như vậy. Number 12, like a rich man without the key to his treasure. It's meaningless to be knowledge in the ordinary oral instruction, but not apply them in practice. So, if rich one have all the wealth is securely put in somewhere, treasure house, really secure, then you lost the key. Then pretty much same as you don't have a wealth, because you cannot open the door and you cannot use them. So same thing is we receive those all oral instruction. The people love to receive especially high teachings, and but sometimes
actually sometimes at the lots of time people receive lots of teaching, but they don't know how to practice them. No. Somebody asked me to, how can meditate on the fourth training of the mind? So these things like that. So that means that they don't know. They know what is the fourth training of the mind, but they don't know how to practice them. So things like that. Then it become like you have those all wealth, but you lost your key to get in there. Then it's the same as you don't have because you couldn't use. But I think this one is only applied for before, because now that if you don't have the key, you can ask someone to make a copy of that key and you can open that. No, that's not talking about that one. It's just basically keep that way, simple. Okay. If you get the key, you can make the copy, you can break the lock. This means you can get in there. That means that you can practice. Yeah. So don't go too don't use too much logic. Điều thứ 12 là giống như một người giàu có không có chìa khóa vào trong kho tàng của mình, thật vô nghĩa khi có nhiều kiến thức trong chỉ dẫn khẩu truyền mà không áp dụng vào thực hành. Thì một cái người giàu thì họ có rất nhiều là tài bảo và họ cất ở những cái nơi rất là an toàn. Thế bằng khi mà họ mất chìa khóa thì họ không thể nào mà mở được cái cánh cửa đấy vào. Thế thì cũng giống như là một người mà khi mà nhận rất là nhiều những cái thuyết giảng và đặc biệt những cái thuyết giảng rất là cao, thế nhưng mà không biết cách thế nào để mà thực hành cả. Có những người thì họ thấy rằng là làm sao mà thực hành được 4 kệ chuyển tâm. Thế mặc dù là họ thực hành rất là cao rồi nhưng mà họ vẫn không biết cách để mà thực hành như thế nào. Thế ở đây thì cũng giống như là một cái người mà có rất là nhiều tài bảo, thế nhưng mà những cái tài bảo đấy họ cất đi và không thể nào mà họ có thể mất cái chìa khóa và họ không vào được để mà sử dụng những cái tài khoản, những cái tài bảo như vậy. Thế cho nên là cái tài bảo nó sẽ trở nên là vô nghĩa. Và cũng giống như cái người mà có nhiều kiến thức trong chỉ dẫn khẩu truyền nhưng mà họ không áp dụng vào thực hành thì cũng như vậy thôi. Like blind leading to the blind, it is meaningless to be teach other significant of the spiritual practice you haven't realized yourself. So, like, I mean, this is especially those whatever we not experience, we don't have any realization teaching. Then it's like a blind one is leading to the blind one, not going to get anywhere. We just lost round and round. So that way, whatever you realize, whatever you understood, whatever you experience, and from there to give to the other. Otherwise, if you just reading the text, if you just, then this is actually not going to benefit that much. Anyone can read, you can read the text, I can read the text. So this is what I heard someone said, who understood, who have a really understand that really well Dharma, and that one, when they teach, they can make really simple. That meaning of the Dharma make really simple. It means that they really understand the true meaning. If you don't understand the true meaning, you really make the complicate, but nothing get there. So, and especially when come to the like Mahamudra and Dzogchen, those have to be realized, highly realized one have to teach this one. How you realize is you have to put on the practice. So in the Kajiba said, Lama is in need someone who tell you come here, not that is good Lama, not the Lama who tell you go there. So this means that if you already achieve something, when you guiding to the student, you are telling to come here where you reach there, this you lead them toward to you.
because you already got there. But you not get there. If you try to lead to others, then it's the same as telling to them to go there. You never been there, but telling go there. So that way, I think first we have to be learn ourselves. Second, we have to be experienced on that. Third, there will have to be some degree of achievement or realize from there. Then from there too, then guide to the other, then get benefit. So I think this is an example, like for example, we call them moral ethic discipline. If you really not get there, you not really understand, you not really experience on that, it become like torture. You're not allowed to do this one, you cannot say this one, you not go there, you cannot wear this one. It's just so much controlling. But if you experience that, if you practice that one, and you can feel like joy from that. So I think this is some people feel like a discipline as a controlling or kind of torturing, and some people discipline mean the really benefit joyful life. So that is based on the you really getting into that or not, I think. So I think point is we have to experience that one, then you can see the quality. If you don't experience that yourself, you're not going to see the actual quality. Then so that's different. Tiếp theo là đến điều thứ 13, giống như một người mù dẫn đường cho người mù, thật vô nghĩa khi dạy người khác về ý nghĩa thực hành tâm linh mà bản thân con còn chưa nhận thức được. Thì một cái người mù mà dẫn đường cho một cái người mù thì họ chỉ có đi vòng quanh thôi và không thể nào mà họ tìm ra đường được. Thì cũng giống như một cái người không có trải nghiệm, không có được những cái nhận thức, không có hiểu biết thì làm sao mà có thể cho người khác được những cái chỉ dẫn được. Nếu như mà cả hai người mà cùng đọc thì người nào đã hiểu tốt thì có thể sẽ giảng cho người kia theo một cái cách đơn giản và có thể giảng cho họ một cái nghĩa nó rất là thực tế và không làm cho nó trở nên phức tạp. Giống như là khi mà thực hành Mahamudra thì cái việc mà một cái người nào mà đã có những cái chứng ngộ hay là những cái người nào đã thực hành rồi thì mới có thể chỉ dẫn được. Thì giống như là trong thành ngữ của Tây Tạng này nói rằng là một cái vị thầy mà cần thiết là cái vị thầy sẽ bảo rằng là con cần đến chỗ này, chứ không phải là một cái vị thầy nói rằng là con cần phải đi. Nếu như mà một cái vị thầy mà đã đạt được những cái chứng ngộ, mà đã có những cái trải nghiệm rồi, đã đạt được những cái thành tựu rồi thì mới có thể nói cho những cái người kia làm sao để mà có thể đạt được những cái thành tựu như vậy. Thế còn nếu như mà chưa đạt được cái chưa có được những cái chứng ngộ, chưa có được những cái thành tựu thì chỉ có nói rằng là phải đi như vậy thôi, chứ không thể nào chỉ được là đến nó như thế nào. Thế đầu tiên thì chúng ta cần phải học, chúng ta phải cần có những cái trải nghiệm và sau đấy thì chúng ta có những cái thành tựu, thì như vậy chúng ta mới có thể hướng dẫn được cho những cái người khác. Giống như lúc ban đầu thì khi mà chúng ta thực hành về giới hạnh thì chúng ta sẽ nói rằng là những cái này không được làm, những cái kia không thực hành thế là không đúng, không được nói cái này, không được nói cái kia, có rất là nhiều thứ, và chúng ta nghĩ rằng là những cái giới hạnh này nó là thực sự là những cái kỷ luật nó rất là sắt đá và nó gần như là một cái sự tra tấn. Thế nhưng mà nếu như mà một cái người mà đã thực hành và hiểu được cái cách thực hành như vậy rồi thì họ thấy rằng là những cái giới hạnh như vậy thì
đem lại cái lợi lạc cho cuộc sống này, đem lại cái sự an vui cho cái tâm trí này, thì cho nên là họ thực hành hoàn toàn là vui vẻ, hoàn toàn là an vui với những cái giới hạnh như vậy, và họ không thấy rằng là đấy là một cái gì khó khăn hay là một cái gì mà quá là để mà kiểm soát mình cả. Thế và ở đây nếu như mà chúng ta có những cái trải nghiệm rồi thì chúng ta mới có thể chỉ cho những cái người khác, có thể hướng dẫn cho những cái người khác. Thế còn nếu như bản thân chúng ta mà chưa có những cái trải nghiệm thì không thể nào mà chúng ta chỉ được cho mọi người được cả. So I think it's like for example, Vinaya, if we practice ourselves, you know, with the renunciation, then it gives you feel sense of liberation, freedom. But if we not practice ourselves, then just follow with that one, then it will give you a sense of a discipline, like you're not allowed to do this and that, you know. So maybe, I don't know this is related to or not, this story. There's one king in India called Batika, his name is. So he was a king, then later he gave up kingdom, he became a monk. So he is in the forest. So then one day he was, in the forest, he was kind of like screaming, saying, wow, this is so joyful. Wow, this is really enjoyable. And this is really happy. I'm really happy. I'm really joyful. So one monk heard that one and he went to the Buddha, discuss on that. Oh, how come this Badika is saying this one? And Buddha called him. And where you are saying that one, and he said, when I was a king, I have so many security guards, and I have a wall and a palace, but still I never feel like I'm secure. I never feel like I'm safe. But now I give up everything and I have no security, no God, not because of that. I let go everything. So I feel so joy. I feel so freedom. I feel so secure. There are nothing going to be harmful or anything. So this is like that, if we experience ourselves, then the taste is different than how other make you to do something, that way, those totally different outcomes. So things that is we're not experience ourselves, we're not practicing ourselves, we're not doing ourselves, and try to lead to other become a blind one, is blind, because without any knowledge, without any what kind of outcome from there to tell into the other to do that one, is it like these days people make a vaccine without any test. If somebody said, oh, this is a vaccine I'm going to use on you, it's not necessarily going to get benefit. But if there's a really test and make sure it's a really good one, then it's a benefit. So I think similar like that. Thế và có những người thì khi mà nghĩ rằng là thực hành những cái giới luật thì là một cái điều gì nó rất là đem lại những cái sự hạn chế, những cái sự bó buộc. Thế nhưng mà thực ra là nếu như mà thực hành giới luật thì chính là những cái người nào mà đã trải nghiệm được cái sự buông xả rồi thì thấy đấy chính là cái sự tự do. Có một cái câu chuyện về một cái nhà vua của Ấn Độ, Patika, khi nhà vua này từ bỏ tất cả và buông bỏ và trở thành xuống tóc và trở thành tăng, và sau đấy thì đi vào trong rừng và mọi người nghe thấy những cái tiếng hét lên và thấy rất là vui vẻ và rất là an vui. Thì cho nên là mọi người bảo là thôi thế này thì không được, và sau đấy thì cái tiếng hét này là của cái vị tăng tên là Patika, và mọi người đi đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật thì mới hỏi là
tại sao lại hét lên như vậy, thì nhà vua này mới giải thích rằng là trước đây khi mà con còn ở trong cung điện thì không bao giờ mà con cảm thấy là mình được an toàn như vậy cả. Con có những cái người lính gác xung quanh, con có những cái người vây xung quanh rất nhiều, nhưng không bao giờ con cảm thấy là con có được cái sự an toàn như bây giờ cả. Khi mà con buông bỏ được tất cả thì con thấy là mình hoàn toàn là mình an toàn. Như vậy thì con thấy mình vô cùng hoan hỉ, và chính vì vậy con sướng quá, thế cho nên là con mới hét lên như vậy. Thế và ở đây những cái người mà hoàn toàn không thực hành, thế và cố gắng sống thì chỉ làm hài lòng những cái người khác, thì cùng cái này thì cũng giống như là những cái người mình giống như một cái người mù mà dẫn đường cho một cái người mù thì không thể nào mà nhìn thấy được gì cả. Thế và cũng giống như là cái việc khi mà tiêm vaccine đó, thì lúc đầu thì chúng ta cũng chưa thể nào mà nói được là cái vaccine này nó tốt, cho đến khi mà chúng ta có được những cái kết quả là đã sử dụng cái vaccine tốt thì mới đông người có thể. Okay, so overall, I think this is it. Number 13 is talking to me. I think so. Telling myself, I think. Now it's number 14. It said, like a mistaking brass to be gold. I mean, brass to be gold. It's a meaningless to behold experience rising from the method to supreme, while neglecting the search for the natural ultimate state. So this is like a in the Buddhism we divide it into two: wisdom and method. Like in the Mahayana tradition, Sutra tradition, Bodhicitta, and those kind of, is called the method. Whatever you gain experience, joy, whatever you gain from the Bodhicitta, and that is a experience, what called the method experience. But then from there too, you go to the actual realization of the emptiness as wisdom. Or there's called the shamatha, calm-abiding meditation, and vipassana of the realization of the suchness or emptiness. So through the calm-abiding meditation, you gain some experience, joyful, flexible. It's called the Shinjang Dewa. It's a flexible joy of Xinjiang. I don't know exactly what English word use, but when you meditate, you become so peaceful, joyful, some kind of this kind of experience come as a bliss, clarity, and non-concept. That kind of experience come from the calm-abiding meditation. But then we attach on that experience, they think, oh, now I'm a great practitioner. Then you're not further, pursuing the ultimate nature realization, and it will go away soon. And that's in the Vajrayana, like we have two in the Kagyu tradition called the method and wisdom. What is the method? It's a 6 yoga of Naropa. It's the method. And wisdom or called liberation, actually liberation path is called the Mahamudra. So, like for example, lots of people like a Tumu meditation, and there are not that many really successful Tumu practitioners, and if we have a little bit experience from the Tumu, from like a heat, and things like that, it comes from the Tumu, then we feel satisfied. Wow, I have great successful this kind of meditation, Tumu meditation. Lots of people do the yoga, okay? Once they become really flexible from the yoga, and they said, I'm great on this one. Actually, you only know the method part, not the wisdom part or the actual meanings. So that is the key way to get to the actual meaning of the Mahamudra,
Tumu meditation. Through the Tumu meditation too, you gain some kind of a bliss. That bliss as a recognizing as the emptiness, then you get to reach to the Mahamudra. So when we're being too attached of the sudden experience from the method of the Tumu meditation, maybe kind of feel heat, and bliss, things like that, and not searching to the actual Mahamudra. So that is what it mean, is to say like you exchanging, you misunderstanding the breast as a gold. This is I'm not sure breast, or there's one look like a gold, is a gold color metal. Gold color metal is not gold. All the gold color metal is not gold. You have to recognize what is actually gold. So same thing as all those experience you gain through the practice is not the ultimate. So what is the difference is namely same, like for example, through the karma binding meditation, you experience the bliss, emptiness, and bliss, clarity, and non-conceptual. And through the vipassana, you will experience those two, realize those, that one. But the difference is when you have through the karma binding, those experience is not really clear, not really stable, not really deep. But that is when through the realization of the vipassana or Mahamudra, then it's become more deeper, more profound, and more clear. Then that one, that is actually realization. So if we attach to the experience, that experience sooner or later will go. And it's not going to be stay there. But if you have a realization, then we will be there. So this day, lots of Vajrayana practitioners, they focusing too much on the like how to use the Vajra, how to use the bell, how to use the drum, how to use the ball, how to chant, how to recite the mantra, and those all is the most important, but not really actually what is the generation stage, what is the completion stage. No, lots of people don't really, understand those things. Then long as you know how to use the ritual, they said, oh, he's a great practitioner. So I'm not sure that is, because we misunderstand of the actually practice as a, method. So learning ritual is a method. Through the ritual too, and gaining or understanding and realization of the generation stage and the completion stage is the realization. So I think some of you know, Lamkhen Rinpoche said, some church practitioner, they are so much emphasizing on the how, focusing on the learning for how to use the drum, how to use the bell, how to use the melody. The most important is they think those are, but not about the meaning of the church. So if you don't have the meaning of the church, no matter how beautiful melody you can use, no matter how, elegantly you can use a drum and bell, is not going to benefit anything. This is mistaking as a breast, as a gold. Tiếp theo là đến điều thứ 14 ạ. Giống như đồng nhầm lẫn đồng thau với vàng, thật vô nghĩa nếu giữ trải nghiệm khởi từ phương tiện để trở thành tối thượng, trong khi sao nhãng việc tìm kiếm trạng thái tuyệt đối. Thì ở đây thì khi chúng ta học thì chúng ta biết rồi, luôn luôn là chúng ta có hai vế, một là phương tiện và hai là trí tuệ, bồ đề tâm, rồi tất cả những cái an vui, những cái hỷ lạc mà đạt được ở trong bồ đề tâm thì đấy chỉ là những cái phương tiện. Thế còn tất cả những cái gì mà chúng ta có được nhờ những cái
trải nghiệm và chúng ta dùng những cái phương tiện như vậy, và cuối cùng thì chúng ta đạt được cái trí tuệ của chúng ta là nhận thức được bản chất rộng rang, hay là nhận thức được tính không. Và trong thiền thì chúng ta có thiền Vipassana và thiền Samadhi, tức là thiền an trụ và thiền quán. Thì ở đây khi mà chúng ta thiền an trụ và chúng ta khởi lên được những cái niềm vui, những cái sự an bình và những cái sự hỷ lạc, những cái sự sáng rỡ, hay là không có niệm khởi trong cái thiền an trụ của chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta cảm thấy là chúng ta cảm thấy như vậy là đủ, và chúng ta sẽ không muốn thực hành sâu thêm nữa khi mà chỉ có một chút những cái trải nghiệm như vậy đến, thì ngay lập tức thì những cái trải nghiệm này cũng nhanh chóng là sẽ biến mất. Thế và đối với dòng Kayu thì chúng ta có thực hành 6 cái pháp du già của Naropa, thì đấy cũng chỉ là phương tiện, và sau đấy cái trí tuệ của nó là Mahamudra. Có rất nhiều người thì thích học những cái Tumo, thực hành Tumo thì rất là thành công, và là có những cái nhiệt và họ cảm thấy rất là thỏa mãn, và như vậy thì đấy là những cái thành tựu. Hay là có những giống như những cái người mà tập yoga thì họ có những cái độ dẻo dai, và họ có những cái sự hỷ lạc trong thực hành như vậy. Thế tất cả những cái này chỉ hoàn toàn là phương tiện chứ chưa phải là trí tuệ. Thì nếu như mà họ chỉ dừng lại ở những cái mức như thế này và họ không tìm đến đại thủ ấn Mahamudra nữa, thì như vậy là hoàn toàn là thiếu, vẫn chưa đạt tới được trí tuệ. Thì cũng giống như trong này nói rằng là giống như là nhầm lẫn đồng thau với vàng, là vô nghĩa để giữ những cái trải nghiệm mà khởi từ phương tiện để trở thành tối thượng, trong khi sao nhãng với vực tìm kiếm trạng thái tuyệt đối là muốn nói đến là cái điều như vậy. Giống như là cái màu vàng của cái đồng thau đó, thế nhưng mà nó hoàn toàn không phải là đồng thật. Thế ở đây thì những cái gì mà chúng ta mới đạt được ở trong những cái thực hành của chúng ta, nó chưa phải là trạng thái tuyệt đối. Thế và khi mà chúng ta thực hành Vipassana đó thì chúng ta có thể có những cái nhận thức. Thế nhưng những cái nhận thức của chúng ta nó vẫn hoàn toàn là nó vẫn chưa thực sự là nó sâu sắc, nó chưa thực sự là nó ổn định. Thế và chỉ có khi nào mà chúng ta nhận thức được rồi thì nó mới trở nên là sâu sắc hơn và rõ ràng hơn. Thế còn nếu như mà chúng ta cứ lấn vào đó và chúng ta không tiếp tục theo đuổi nữa, thì một ngày nào đó cũng sớm thôi, trước sau gì thì những cái trải nghiệm này của chúng ta cũng sẽ biến mất. Thế còn nếu như mà chúng ta đấy thực là những cái chứng ngộ của mình, thì không bao giờ những cái chứng ngộ của chúng ta nó có thể biến mất cả, mà nó sẽ còn ở lại đệm mãi với chúng ta. Ngày nay thì có những cái hành giả thì họ cho rằng là việc sử dụng những cái pháp khí như sử dụng chuông, sử dụng chày, sử dụng trống, sử dụng những cái pháp khí như vậy là quan trọng hơn là những cái pháp tu, thế nào là giai đoạn phát khởi, thế nào là giai đoạn hoàn thiện. Và họ cho rằng là việc biết những cái thực hành những cái nghi lễ đối với những cái hành giả thì như vậy là quan trọng. Thế nhưng mà hoàn toàn tất cả đấy chỉ là phương tiện. Chúng ta nếu như mà ai mà đã thực hành pháp chốt thì đều biết đến làm Lamtrem Rinpoche, và làm Lamtrem Rinpoche thì có nói rằng là gì, khi mà thực hành pháp chốt thì không phải là cái việc mà chúng ta nhấn mạnh rằng là chúng ta sẽ sử dụng chuông trống như thế nào, không phải là cái điệu hát chúng ta hát hay như thế nào. Thế mà cái điều chúng ta cần phải quan trọng ở đây là ý nghĩa. Nếu như mà chúng ta mà không hiểu ý nghĩa của thực hành chốt thì cái thực hành chốt của chúng ta sẽ không đem lại cho chúng ta chút lợi lạc nào cả. These were the 14 things are meaningless. Đây là 14 điều vô nghĩa. Now here's 18 error for the Dharma practitioners. Once we want to be Dharma practitioner and make sure all the errors shouldn't become in our way. So here, first one is that the Dharma practitioner in error when he or she, doesn't matter, live in exclusion and still strive for greatness in a worldly life. So this is it means that if you live in the exclusion, like it's called the monastery in the Tibetan, Gompa. Gompa means the really isolated place, like not have distraction, retreat place or whatever is used. In the Basubandhu's Abhidhamma said,
for ordinary, like just ordinary human beings, 400 arm span, 400 arm span is a called the distance, is called the from the town to the place is called the gomba, or exclusion place. So we go there and do all those mundane worldly life activities. Then it is no point about going there. You can do all those say in the town. Where we join into the monastic life or dharma life, is a that way we become a less distraction from the activities, so we can have a more time to dharma activities like hearing, contemplating, meditations. But if you even join to the monastery, then they are so busy with the doing mundane activities like building, doing business or whatever, lots of things there is need to do. Then it's not same, it's nothing different than just staying home. So holiness always said this one: monks is not about making money. If you really aiming to the more point, making money and collecting the donation, it's the best way. It is just do the business. It's better. Dharma is not for the making money. So dharma shouldn't be aimed for the making money. So there's lots of time we become in this way. Then it's just a big, it become error or mistaking. So that way, we should be try to avoiding all those worldly life or worldly activities. So then it's become a less distraction, so we can focus on our mind to the meditation. Tiếp theo là chúng ta sang 18 sai lầm của hành giả thực hành pháp. Và ở điều thứ nhất trong này nói là gì? Hành giả thực hành pháp sai lầm khi sống ở nơi ẩn dật mà vẫn khát khao những thứ lớn lao của cuộc sống thế tục. Thì ở đây trong tiếng Tạng thì có dùng cái từ gompa. Gompa thì có nghĩa là một cái nơi trốn nó rất là hẻo lánh, một cái nơi trốn mà để đi nhập thất, hay là một cái nơi trốn mà hoàn toàn của chúng ta sẽ không bị sao nhãng, không bị mất tập trung bởi những cái chúng sinh khác. Đấy là nơi mà xa những cái trung tâm, cách thành phố 400 sải tay, và đấy là cái chỗ mà chúng ta đi đến nơi để mà chúng ta có thể thực hành, chúng ta có thể nhập thất. Nếu như mà chúng ta đến những cái nơi trốn như vậy rồi, thế mà chúng ta vẫn kết nguyện vào những cái hoạt động thế tục, thì cái việc mà chúng ta đi đến đấy nó sẽ là vô nghĩa thôi. Ở trong thành phố, những cái nơi đông đúc thì chúng ta có thể làm được tất cả những cái việc thế tục. Thế còn khi mà chúng ta đã đi đến những cái nơi trốn ẩn dật như thế này rồi, là để tránh những cái sự mà làm cho mình có thể bị mất tập trung, và chúng ta tập trung vào những cái việc nghe, quán chiếu và thiền. Thế nhưng mà nếu như mà đến đây mà chúng ta vẫn còn bận rộn với những cái thứ lớn lao trong cuộc sống thế tục, thì tốt nhất là ở nhà, chứ không cần phải đến những cái nơi như thế này làm gì cả. Sư tổ thì có nói rằng là gì? Những cái công việc của những cái vị tăng không phải là để đi kiếm tiền, không phải là để đi thu nhập những cái tiền cúng dường. Đấy không phải là mục đích như vậy. Nếu mà với mục đích như vậy thì hãy đi làm kinh doanh còn hơn. Thế và mục đích ở đây thì không phải là đi kiếm tài bảo, và như vậy là cần phải tránh tất cả những cái hoạt động mà làm sao mà có thể gây cho mình sao nhãng. Càng ít những cái sao nhãng thì chúng ta càng tập trung để mà chúng ta có thể thực hành pháp được nhiều hơn. So this is directly talking to the monks and nuns who renounce completely from the worldly life. Okay, but I mean, lots of people are not really monks and nuns who practice in Dharma. So I think main point is saying is that we cannot use Dharma as this life's benefit. So Dharma is not you are running away from this life. Joining to the Dharma is because of your fear of not having enough food, not having enough clothes. That way join to the Dharma. So if you join to the Dharma, you gain all those food and money and wealth.
power, respect, then it's like a become an arrow. The same as number two. Dharma practitioner is in error when he lead other in still strive for selfish aim. This is also directly talking to the monastic. In the monastery, we have called the abbot, we have a chan master, we have a discipliner. Those are administration, but also they are kind of like leading to all the sangha through the ritual practice and study. Everything is leading by them. Since you become that kind of position, if you think yourself, this is I think in the modern it's called the corruption. Yeah, like you join to the politician, to the government cabinet, and you're doing only your own benefit. All your power is using for your family and your friends benefit. It's called the corruption. Similarly, if you become an ordained monk, when you become a monk, at some point you have to take those responsibility about being abbot, Khenpo, being chan master, being a vajar master, and those they have a own position. When you get those positions, you cannot use your own personal aim. If you use the personal aim for gaining on the personal aim, that means you are not good leader on those, and you're not really leading that community right way. You have to be as a self benefit, have to let go, and you have to focus to the what is good for that temple, what is good for the center. So same thing is what it doesn't matter we are lay or ordained, doesn't matter. Everyone have our own community. Like a lot of you have a center. Yeah, when come to the center, your aim is to put what is best for the center. What is the best for the lineage? What is the best for the community? Not what is best for me. Because if you put yourself as the most important, what is best for you, selfishness, you're not going to become a good leader. You are a corrupted leader. You are misleading and not good for the community, not good for the lineage, not good for the center, and not good for the monastery. Anyone, if you become a corrupted leader, any kind of a position, so long as there is a community, is not good for that. So that is doesn't matter you're leading monastic life or you leading the lay life. When you get to some position. And then lots of lay people get to the position, like you get to the town, leader to the town, leader to the community, leader to the neighborhood. Always be like for example, some American, they have a neighborhood watch. Yeah, your neighborhood watch. It means that your job to watch all the neighbor, not just only protect your house. If you become a protecting only your house, and you're not neighborhood watch, you're watching your house. So similar like that. Once you become a corrupted with this, then you're not suitable to the becoming leader of that community. I think basically the same. So if you want to become a leader of that community or that organization, you have to be let go self-cherishing. You have to let go the self-center. You don't put the aim. Whatever you're doing plan, don't put the aim of your own benefit. Put the best way to benefit for that organization, for that community, for that neighbor, whatever. So then it's become a good leader. Tiếp theo là đến điều thứ hai. Điều thứ nhất thì cũng là chủ yếu là nói về cho những vị tăng vị ni và họ không thể nào sử dụng giáo pháp để vì cái lợi lạc của cuộc sống đời thường này được cả. Và thứ hai là có những cái người là nghĩ rằng là bởi vì là họ không đủ cơm ăn áo mặc, không có đủ những cái quyền lực, và họ khi mà họ xuất gia hay là họ trở thành tăng, trở thành ni là để vì cái mục đích là để có thực phẩm, để có những cái đồ dùng và để có những cái quyền lực như vậy, thì cũng là cái sai lầm. Thế đến điều thứ hai thì cũng là những cái nói về trong cái đời sống của tu viện. Thì ở trong tu viện thì có những cái người mà
những cái vị mà có những cái tức là mình gọi là những cái người mà dẫn lúc mà tụng đọc, rồi là những cái, và thậm chí là có những người là dẫn đầu tăng đoàn. Thế và ở trong này còn nói là những cái hành giả thực hành pháp phạm sai lầm khi dẫn dắt người khác mà vẫn khát khao với những mục đích vị kỷ, thì ở trong tu viện cũng vậy thôi. Những cái người mà khi mà trở thành những cái người mà dẫn dắt cho tăng đoàn thì cũng như mà chúng ta hay dùng những cái từ mà cho những cái người trong thế tục gọi là có cái hành vi tham nhũng đó. Tức là khi mà họ làm cái gì mà cho nhà nước, cho chính phủ, thế nhưng mà họ lại sử dụng cái đấy cho gia đình hay là cho mục đích riêng, thì đối với ở trong tu viện nó cũng là cái khái niệm giống như vậy. Thì có những người thì khi mà cố gắng là giành được những cái tiếng tăm như là Khenpo, những là cái vị thầy kim cương vân vân, thế nhưng mà họ không được phép là sử dụng tất cả những cái gì mà họ có về vào cái mục đích cá nhân, và như vậy thì sẽ không phải là một cái người hướng dẫn đúng đắn. Thế và nếu mà họ sử dụng vì những cái mục đích cá nhân của họ, thì như vậy là đã dẫn đi sai đường. Và những cái người mà đứng đầu như vậy thì luôn luôn là phải nghĩ rằng là khi mình làm những cái việc gì thì nó phải đem lại lợi lạc, phải đem lại những cái điều tốt lành cho tu viện. Chúng ta ở đây thì ai cũng có một cái trung tâm pháp và cũng thuộc về một cái trung tâm pháp, mà khi mà chúng ta đến cái trung tâm pháp thì cái điều mà chúng ta nên nghĩ rằng là gì, chúng ta phải làm gì để lợi lạc cho cái trung tâm của mình, cho cái dòng truyền thừa của mình, chứ không phải sự ích kỷ. Và như vậy thì cũng chả khác nào là một cái người mà đứng đầu mà tham nhũng cả. Thế có những người thì khi mà đã có được những cái vị trí, ví dụ như là người đứng đầu của một cái thành phố, hay là những cái người mà lính gác đó, những cái người mà đứng gác, nếu như mà họ chỉ có trông giữ những cái nhà của họ không thôi, thì không thể nào được gọi là những cái người đứng gác cả, mà ở đây là họ phải trông cho tất cả những cái nhà, như vậy thì họ mới hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Thế ở đây thì chúng ta, khi mà chúng ta có cái tôi trung tâm thì chúng ta cần phải bỏ qua, và ở đây thì chúng ta không phải là vì mục đích của riêng mình mà lợi ích, mà cái mục đích của chúng ta ở đây là vì lợi lạc của cả cộng đồng, thì như vậy thì mới trở thành một cái người dẫn đường đúng. Then third one said, the Dharma practitioner is an arrow when he is knowledgeable in the teaching, but still doesn't shy away from the commenting non-virtue. So this is like doctor. Your doctor tell you you have a sugar problem, but you don't want to give up your chocolate. So you cannot blame to the doctor. You cannot blame to the medicine is not working or anything, because since you don't want to give up what is main causing to that problem, So same thing is no matter how much knowledge we have, it doesn't matter. It's not going to change anything. It will not follow to the prescription of that knowledge. It will not follow to that direction what they're giving you from the Dharma. Then it doesn't matter you knowing or not knowing. Is it nothing change? So this is error, or that is a false of not following to that direction, not following to that information. So I think this is pretty much simple. Tiếp theo là đến điều số 3, hành giả thực hành pháp phạm sai lầm khi có kiến thức trong thuyết giảng, nhưng vẫn không ngượng ngùng khi phạm vào những bất thiện hạnh. Thì điều này thì cũng giống như là khi mà người thầy thuốc nói với bạn rằng là bạn có vấn đề về đường máu, thế nhưng mà bạn vẫn không từ bỏ và bạn vẫn tiếp tục ăn sô cô la. Thế cái nhân để mà gây ra mình không từ bỏ, thì cái điều này cũng chả làm thay đổi gì cả. Cũng giống như là khi mà thầy đốt thuốc mà cho kê cái đơn thuốc, thế nhưng mà chúng ta không làm theo đơn thuốc, chúng ta không thể đi theo cái hướng như vậy, thì dù chúng ta biết, chúng ta không biết, và chúng ta không làm theo, thì cái như vậy thì là hoàn toàn là vô nghĩa. Thì cái điều thứ 3 này là một cái điều rất là dễ để hiểu rồi. Practitioner is an arrow when he has received the abundant oral instruction, and his mind still remain that of the ordinary person. So this is the ordinary, I think that's the same as before.
before you receive the oral instruction, you are one person, and you received also teaching from the guru, master, and the dharma brother and sisters. After the receiving those all knowledge, and how much change come to your personality, how much change come to your mind. If nothing change, then that is a mistake. That is what is mean the ordinary mean. It's not talking about the ordinary or extraordinary. I think before, same one before. So if nothing change, then that is a mistake. Nothing benefit, because it's not benefit anything. Nothing outcome from that to good result. So that way, um, mm, mm, uh, you know, uh, when we receive those all instructions from the guru, and some kind of a change must come. We will see that one after the long time period of time. I think most of people have that change. Will see how much change. Lots of people told me this is true. They said one person had some problem in their life, and he told me, if I don't have dharma now this day and at this point, I will be really really difficult to deal with this one. But right now I'm okay. I know how to deal with this. So I mean, there's a lot of change comes. It's not saying as a you become a saint or something, change come immediately, like become from the ordinary to become a Buddha or anything. That kind of a hope is not talking about. There's a how much change come in you, in your fundamentally, how much change come from the dharma. If there any change coming, then good. If nothing change come, you stay same, remaining same person before the dharma, and you are ordinary, same ordinary one. Thì cái điều số 4, hành giả thực hành pháp phạm sai lầm. Khi nhận được vô số chỉ dẫn khẩu truyền mà tâm trí vẫn giữ như một người thế tục. Thì là như trước đây thì như là phần trên thì đã nói rồi đó, nếu như mà chúng ta nhận được rất là nhiều những cái chỉ dẫn khẩu truyền, chúng ta dần nhận rất nhiều những cái thuyết giảng, chúng ta có rất là nhiều kiến thức. Thế nhưng mà chúng ta cần phải nhìn xem là cái tâm trí của mình là thay đổi bao nhiêu, mình đã thay đổi được bao nhiêu. Thế còn nếu như mà không có gì thay đổi thì có nghĩa rằng là hoàn toàn là những cái thực hành của chúng ta nó không có lợi lạc gì cả. Ở đây thì chúng ta mới là người mà nhìn thấy được có những cái sự thay đổi như thế nào. Khi mà chúng ta thực hành thì chắc chắn là phải có những cái sự thay đổi như vậy. Thế và có một số người thì khi mà họ nói với thầy rằng là gì, khi mà nếu như mà họ không có giáo pháp thì họ gặp những cái vấn đề như thế này trong cuộc sống thì họ không thể nào mà họ có thể vượt qua được. Thế nhưng mà nhờ có giáo pháp thì cho nên là họ cũng đã vượt qua và họ có thể đương đầu được với. Ở đây thì không nói rằng là việc là chúng ta sẽ thành tựu đạt tới quả vị Phật hay là không. Thế nhưng mà ở đây muốn nói rằng là gì, chúng ta thay đổi như thế nào, chúng ta thay đổi về cái nền tảng như thế nào đối với chúng ta từ trước khi học giáo pháp và sau khi mà chúng ta học giáo pháp. Okay, so thank you so much. I think too late for you now, so we stop here. Chan chu sem jo rembo che ma je ba na je jo che ye ba nya ba me ba ya con ne con do pe wo jo ta ta con de ta je je du sun do sa ba da ye be je be sa ba Tata Sinche Tanche Nyundo Lana Mamba Yanda Basa Chanjo Rinpoche Tapa Joje Ishicha Kuse Kunje Joje Tende Nana Wanda Jegomba Renje Beje Dembasit Shedro Tusan Gombe Zenjoje. Thank you so much. And